Hello everyone, myself Rashmi TN. Today in this session we'll discuss a few topics in the unit 3, that is green enterprises and the role of IT. So we'll discuss in detail what are the information systems and its types, and we'll also discuss about the environmental management information system. After that, we'll have a brief discussion about the software and the database aspects of EMIS. Then we'll have a small assessment with few MCQs and descriptive questions. So what is an information system? Information system, it is nothing but a computer system, or it can be a set of components which are used for collecting or for generating or for creating, for storing or for processing the data and for distributing the data or the information. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, and fourth one is executive support system. So basically in any organization, if we are using any information system, those information system can be of 4 types. One is TPS, that is transaction processing system. The second one is DSS, that is decision support system. Third one is MIS, that is management information system. And the last one is ESS, that is executive support system. So if we take any organization or an enterprise, there are 3 levels of operation. One is lower ground level, operational level, and there is a middle management level, and there is an upper strategic level, or you can also say the executive level. So as we have seen 4 types of information systems, so the transaction processing system, it will be operating at the lower operational level. The MIS, that is management information system, and the decision support system will be operating at the middle management level. The last, that is executive support system, will be operating at the upper strategic level, that is in the executive level. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಮಧ್ಯದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ TPS, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ MIS ಮತ್ತೆ DSS ಏನಿದೆ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ESS, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Transaction processing system, it is also called as real-time processing system. All the business transactions of an organization are processed by this TPS. It is used at the operational level of an organization, as I already told you all. And this TPS, it processes the transactions very quickly. So TPS has a very good performance, has a very good reliability, and there is a consistency in its operation. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಬೇಗ
ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಲಿಯಬಿಲಿಟಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ರಿಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ consistency. The second type of information system is decision support system. So information system which will actually help in taking business related decisions is called as decision support system. Actually it is a very user friendly software based system. It will actually help the managers to take decisions regarding various unstructured problems. This decision support system, it actually consists of a knowledge based system, a model and an user interface in order to interact with the user. And this DSS, it will operate at the middle management level or the functional level of an organization. An example for decision support system is the forest management system. So as we all know, in any forest there are different types of activities taking place, from log transportation to harvest scheduling. That is, different types of harvesting has to be conducted in different timings of the different seasons of the year. In addition to that, forest management system will also have to look at protecting the ecosystem and also should take care of the sustainability in order to avail the forest or the green for the future generations. So decision support system anta tagondaga ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ DSS, it will help the managers ಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೂ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ DSS it will operate at the middle ಅಥವಾ or functional level of an organization. So ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅವುಗಳದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಅವರು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The third type of information system is management information system. This is one information system that will consist of many parts when compared to other information system, that is TPS, DSS, ESS. This is the one which has many parts, and all these parts or the entities, they'll actually work together in order to reach a specific target. And this management information system, it is actually a computer based system. This will help in taking very crucial decisions for an organization. So DSS will also help in taking decisions for regular activities. But when you have to take a very crucial decision, which is a turning point for something else, then this management information system will come into picture. In addition to helping in taking decisions, it will also control the subdivisions of the organization. This management information system will consist of an hardware which is used for either giving an input or for taking the output. It will also consist of a software which is used for processing the data, and a database is also present which is used for storing and organizing the data.
As I already told you all in the previous diagram, that is management information system, it will operate at the middle management level or the functional level of an organization. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. MIS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ತಗೋತೀವಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the last type of information system is the executive support system. Executive support system, even this is a software based system. This will allow the users to transform whatever the data it has into quickly accessible reports that is used by the executive people. So whenever an executive level of employees have to take any decisions, this executive support system will come into the picture. It is also known as executive information system. It will actually help the top management people to take better decisions in favor of the company. So whatever the components that are present in the EIS are, it will contain a hardware, a software, a user interface and the telecommunication. So ESS anta bandaga it is executive support system. Adana ನಾವು executive information system ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಈ ESS ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ESS ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೇಟಾನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ಕಂಪನಿ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ there will be different functional areas. For example, there will be a design area, manufacturing area, and also the procurement area, procurement unit you can say, manufacturing unit, sales and marketing unit, then transportation, there is logistic unit, finance unit, human resource unit, as well as accounting unit. So these are different units or different areas of an organization which will collectively work, which will coordinatively work for the success of the company. So when there are different areas in a company, so in each area what are the responsibilities of these four information systems we'll have to know now. So we'll discuss that in this session. So when we consider the first area, that is engineering and design. So when we come to the design area, so transaction processing system will actually collect all the requirements that is necessary for the manufacturing of a product. And also it will list out what are the responsibilities of that organization towards protecting an environment. So this work is done by transaction processing system. So when it comes to management information system, the TPS has already analyzed or collected various requirements and also the responsibilities of the organizations towards the environment. So
MIS will actually justify whether these requirements could be satisfied economically by that organization or not. Whether it is economically feasible or not is assessed by MIS. Also, there is a responsibility towards environment. Then there should be certain decision tools for assessing whether the organization is working towards the protection of the environment. So that tools will be designed by this MIS. And the third information system, that is decision support system, it will actually do the LCA inventory, that is life cycle assessment. So when an organization is manufacturing a product, then there are different stages in that process. So there is a design, manufacture, then comes the sales, then it will be transported to the users. The user will be using that. After usage, the user when he finds it is of no use, then he'll have to dispose. Right from the design to the dispose, this decision support system will analyze, will assess each stage of that product, how it behaves in the environment, how each stage of the product will affect the environment. So this work is done by decision support system. And the last one is executive support system. This information system, it will actually analyze how the product and the process producing the product will perform in the environment. So engineering design anta tagondaga ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, TPS ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ TPS ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ MIS ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇದು LCA ಇನ್ವೆಂಟರಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಈ ESS ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. What are the requirements that is listed by the TPS system. Purchasing of that is called as procurement. So illi transaction processing system it will actually update the environmentally sensitive materials in the inventory. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ TPS ಮಾಡುತ್ತೆ.
Second one is management information system. So management information system ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ MIS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ MIS ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ DSS ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ DSS ಮಾಡುತ್ತೆ. And last one is executive support system. Executive support system ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹೇಗೂ ಯಾರು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು, DSS will choose that. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮರ್ಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ಯಾರು ಲಯಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ is nothing but purchasing of whatever the materials we need for the production. TPS will actually update the environmentally sensitive materials into the inventory. Management information system which will actually collect the information related to suppliers' behavior towards the environment, and DSS will actually decide which supplier is best when while considering their performance towards the environment. ESS will actually collect the due diligence merger information, that is their the sellers, contract methods, finance methods, and the customers in the market, and also it will also decide who are responsible for the hazardous substances in any site. So the third functional area is the manufacturing and the production. So in this area, actually there is a threshold value for each and every environmental sensitive material or the hazardous substance. Whenever during the manufacturing process or the production process, if the threshold value of any substance crosses the threshold value, then the transaction processing system will actually issue the email reminders regarding that, and management information system will actually collect daily and weekly levels of hazardous waste that is generated from the manufacturing unit, and this information is used for toxic release inventory updation. And third one is decision support system. This will actually decide which production tool has to be disassembled in order to control the emission of those hazardous substances, while this executive support system will actually collect the information related to yearly emissions of the hazardous substances. So globally and yearly emissions will be recorded or will be collected by this executive support system. The next functional area is the sales and marketing. In this area, the transaction processing system will actually collect the information related how much of environmental sensitive materials are sold every day. ಸೊ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ TPS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, it will actually take care of the successes of various
ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ MIS ಮಾಡುತ್ತೆ. And decision support system will actually use, or it will actually plan for the forecasting tools in order to decide the future green requirements. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ DSS ಮಾಡುತ್ತೆ. ESS ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡೇಟಾ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ESS ಮಾಡುತ್ತೆ. The next functional area is the logistics. Logistics is nothing but the transportation. So in this logistic functional area, transaction processing system, it will actually take care of the amount of packages that have come back to the company in a day. Also, it will take care of scheduling of those reclaimed materials that can be used for the logistics. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಪಸ್ಸು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ TPS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ TPS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೀಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೇಟಾನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ MIS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ DSS, that is decision support system, it will actually make use of simulation tools. ಸೊ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಏರಿಯಾನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಆ ರೀತಿ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DSS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ will actually take care of daily emissions of greenhouse gases, because there is actually a limit for the emission of greenhouse gases for any company. So if that limit crosses, then the company will have to pay some penalty to the controlling authority. So that will actually add to the financial burden to the company.
So finance department will allow the transaction processing system to take care of daily emissions of the greenhouse gases. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ TPS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ TPS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕೆಲಸನ, ಆ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸನ MIS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಇರೋಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ಗೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬಜೆಟ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ DSS ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಆ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ESS ಮಾಡುತ್ತೆ. The next functional area is the accounting. So transaction processing system will actually keep recording the information in a daily basis regarding the environmental data. That is how the environmental related activities are carried out. Regarding that, TPS will have to keep track of all the information on a daily basis. MIS will actually take care of the audit information. ಅಂದ್ರೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ MIS will actually carry out the internal and external audit work and it will collect the information regarding that. Decision support system will actually take care of the ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ NBA accreditation ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ ಬಿ graded accordingly. So likewise every company will be given a score based on their performance with respect to environment. So that scorecard system will be managed by the decision support system. This executive support system will actually see that whether the standards that are set by the government or any regulating unit or controlling authority, whether they are met or not. So in order to meet that, what are the processes or the activities that has to be carried out, that is looked after by this ESS. So socially and environmentally, whatever the standards that have been given, meeting those standards is the responsibility of ESS. And now the last functional area in any organization would be the human resources. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ TPS ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಜೊತೆಗೆ MIS will actually keep recording or keep maintaining the documents relating to environmental training. That is, any employee or the people who are allotted for environmental activity, they need some training. So those training records are maintained by MIS. Decision support system will actually allot or allocate the people to various environmental programs. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೀಪಲ್ಗಳನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ DSS ಮಾಡುತ್ತೆ. ESS, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಏನೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೂನಿಯನ್ ಜೊತೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The second topic that we are discussing in this session is the EMIS, that is Environmental Management Information System. So till now we got to know what is Management Information System, that is MIS, which operates at the middle management level. So a Management Information System which actually collects, stores, processes and distributes only the real-time environmental data, such management information systems are called as environmental management information systems. They can be a single application or can be a package of several applications. So they actually help the managers in order to take decisions regarding various environmental issues that occur within an organization. So the goal of any EMIS is to improve the compliance and also to reduce the waste. So EMIS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು MIS ನ ಟೈಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು EMIS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ EMIS ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ EMIS ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ EMIS ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದರ ಮೇನ್ ಗೋಲ್. So next we'll discuss about various software and database aspects of EMIS. The first one is mass flow and process flow software. So ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂಸರ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ, ಅದು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So the next software is environmental risk and impact assessment software. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು
ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ರಿಸ್ಕ್ದು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ರಿಸ್ಕ್ ಅಕರ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲನನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇmpact assessment software. The next software is environmental cost assessment software. So actual production ಅಥವಾ manufacturing process ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಂದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಕರ್ ಆದಾಗ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. So the next software is application modeling and simulation software. So ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ ತರ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. The next one is regulatory software. ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇಂದಾನೆ ಇಂಜುರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಜುರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ MSDS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡೇಟಾ ಶೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ MSDS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. The next software is environmental management system software. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು environmental management information system ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು EMIS ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. And last but not the least, it is the integrated and modular software. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Hope you all have understood what we have discussed today. That is the different software and database aspects of EMIS, along with the different types of information systems and their role in different functional areas of an organization. So let's move on to few assessment with few MCQs.
So an information system for business transactions is called. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Next one is dash is also known as real-time processing system. So real-time processing system anta kariyuvanthaddu ನಾವು transaction processing system anna matra. So the answer is option B, transaction processing system. Third one is the software that identifies and assesses risks and its impact. So risk occur ಆದರೆ ಅದು ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ is option B. So the next question is dash manages the data for hazardous and solid waste. As the question itself indicates, it is about the waste. Waste and the takshana, it is option C is the answer, waste management software. E waste management software ಯಾವ್ಯಾವ hazardous substance solid waste ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the descriptive questions that we can expect from this session, that is explain different software and database aspects of EMIS. So we have discussed a number of softwares. We need to explain that. The second one is describe the major categories of information system within an organization. So major categories anta bandaga 4, that is TPS, DSS, MIS and ESS. So ಈ 4 categories ಅನ್ನ explain ಮಾಡಬೇಕು. Explain with example the greening activities at each level. So we have discussed, that is if we take the manufacturing and production unit of an organization, how TPS behaves, how MIS behaves, how DSS behaves and how ESS behaves. So with example we need to explain. For any additional information regarding this topic, you can also refer to the book Harnessing Green IT Principles and Practices, written by San Murugesan and G.R. Gangadharan. I would hereby convey all my thanks and regards and gratitude to all my team members for the successful completion of this session. Thank you one and all.